Всем привет, а я продолжу симулятор доктора Вампира. На том, что вчера остановился. Медсестра хочет меня позвать куда-то. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Так, совсем никаких антисептиков. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Так. Никаких новых. А нет, вот есть один новенький. Вот женщина в шляпе. Вампир так и не одел медицинский халат. Откуда же люди узнают, что он доктор? Где же эти люди? Этих я видел. Ну, они, блин, рядом с кем я их видел? Ну, на улице. Нет, это вообще какое-то безжизненное существо. Нет, это все-таки живое. Эй, тебя ж порезать Good надо. evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, Какая one way or another. шутка. Задать отличные вопросы. Так, подсказок нет. Лечение. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Так, что не так с больницей? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Что не так с What's персоналом? wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Так, о человеке Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Bastard cut me good. Он хотел отомстить. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother.
poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Доступна новая. Так, вы никого не щадите. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Зачем вы это вязались? That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. Эти разговоры. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Личные вопросы. Будете вечно скрываться от закона? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Так, вам приходится платить по счетам. Смертно. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Доступна подсказка. Клей убил брата того, кто пытался его убить. Клей собирается остаться главарем банды после выздоровления. Так, Клей Кокс. У меня средства нету. А вот эти двое. Еще какие-то. Так, задать личные вопросы. Ну все, вроде. I'll leave you for now, Mr. Cox. Так, мне идти в другую сторону. Милтон, ты чё, Кокса? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Так, задать личные вопросы. Нет, ничего нового. Goodbye, Milton. Goodbye, Milton. Так. Они где-то там сидят. В здании интересно или в морге. Надеюсь, я их найду. Нет, на улице или... I will not let you down, my boy. My boy. А вот неизвестный один. И вот женщина. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Не хочешь разговаривать, но я ему задам. Расскажите о себе. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Так. Сильно ли у вас болит горло? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Так, нам нужно разговаривать. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more Чем-то hurtful. хуже? Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Что же может быть хуже? Ладно, ладно. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Вот эта женщина в шапке с цветочками какими-то. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Так, личные вопросы. Блин, зачем эта шапка? Расскажите, кто вас здесь What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived.
but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Вы настолько богаты? Are you really that rich? Я тоже хочу вас Most of the денежек patients попросить. here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Круто. Кем вы работаете? Это понятно, что она не May I работает ask никем. if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach Ничего young себе. women who are more ambitious about their futures than their families. Боже мой. Так. Личные вопросы. Goodbye, Mrs. Goswick. I'm all right. Don't waste your time with me. Так, где ж сестра? Хоспик. Милтон, ты что делаешь? Пипа. Это Пипа Хокинс? So many deaths. A lot of my own life. Пипа. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Это отличные вопросы. Вы сообщница Милтона? Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Чья это была идея? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Зачем вы это Why делали? do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Так. Цинизм вас не спасет. In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Так, понятно. Goodbye, Теперь Nurse с Милтоном поговорить. О, боже мой, эти разговоры, как они меня достали. Эй, Perhaps I should have considered the offer from that. афро-англичанин. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Какой-то он карлик. Так, сестра Хокинс, ваша сообщница. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Понятно. Goodbye, Milton. Так. Теперь надо идти к черному ходу. Где проход, интересно? Ух ты, гадина, а. Наживаешься на проблемах больных.
Может, там рядом с моргом эти шпионы будут. Так. Как-то здесь тихо. Нет, это не здесь я был. Или здесь. Здесь я точно убивал этих скали. Или как их там зовут. Напрямую от их качества крови. Так, на стене под потолком видна кровь. Это лифт. Здесь на потолке кровь, там кровь. Помещение. Нет, есть следы в помещении. Может, это сверху где-то? Кто здесь свечки оставил? Выход. Мне пока на выход не нужно. Мне нужно исследовать обстановку. Какие-то подсказки, может быть, я пропускаю постоянно. Не знаю, если этот Свонси такой крутой, почему он допускает, чтобы в морге происходили всякие такие вещи? Угу. Вон видно. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Тетрат железа, хинин, гипохлорид натрия, ключ от больничного морга. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Жаль, что здесь не подсвечено, как в Ведьмаке. Коробочки, в которых находится лут. Хинин. Денежка. Денежечка. It's locked. This key will surely grant me access to the basement. Подвал можно будет заглянуть. Нифига себе, вот это он тихо подкрался. Откуда? Куда он вылез, этот говнюк? Тетрат железа. Зачем ему лекарства? Чистой крови. Это кто? Бандит, что ли, какой-то? It's locked, all right. Alright.
Окей. Пойду на 3-й этаж. Возможно, он оттуда спустился. Здесь, в принципе, я все обследовал. Закрыто. Следов крови не видно. Так, значит, весь основной движ в подвале происходит. Смысл тогда эту дверь делать, если она закрыта? Нифига себе, он что, невидимым стал? These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Патроны. Картечь. Так, я пришел оттуда. Один ускакал туда дальше. Но меня пугает то, что инвизные какие-то есть, или которые могут проходить сквозь стены. Что в подвале намного... Еще беспокоит то, что в подвале места намного больше, чем сверху. Череп. Шиллинги. Зачем, блин, деньги хранить? Это выход. Надеюсь, здесь никого нету. Зря надеюсь. Это что такое? Старый ампутационный нож левой руки. Я же забыл поменять. У меня есть же пилка крутая. Вот. Для левой. Лучшее глушение, чем поглощение крови. It's locked. It's locked. Отчет о смерти. Покойный Самуэль Коннор. Раса европеодная. Пол мужской, возраст 39. Род занятий рыбак. Тип смерти естественная. Пневмония. Странно, если они здесь... Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Так, где эти репорты? Добраться до аптеки. Ложная цель. Документы. Вот. Я ж посмотрел.
вот он там лазит. Не, ну если я его вижу, он меня тоже должен видеть. Вроде бы. Отопилкой намного проще их убивать. Так, откуда я пришел? Отсюда. Там я посмотрел все. Здесь тоже. А здесь закрытый сундучок. Сундучок. Ключ, а где ключ, интересно? Здесь будет какой-то мини-босс? Да, наверное, если пойти к центру. А, ну вот. Джон Доу. Что за хрень? Что за хрень? А, у меня не хватает силы, чтобы нанести удар. Эй, чувак, я хочу тебя убить. Да умри уже, наконец. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Думал, оно восстанавливается. Я имею в виду здоровье. Где ключики? Ключики где? Можно как-то разбавленную кровь пить. Сыворотку крови для вампиров. Нельзя их пить. Значит, подвала, ключ от морга. Кого же выпить тогда? Что у меня вот эти звуки? Вот чувачок один, из которого можно крови напиться. Так намного лучше стало. По крайней мере, он не дышит, как умирающий. Что, ничего из него? А, есть. Раствор гипохлорита натрия.
Эй, куда ты? Постой, дружище. Я хочу дружить. Блин, дурацкая усталость. А, так он меня сейчас убьет, что ли? А нет, не убьет. Да ну, блин, надо было подлечиться еще раз. Мини-босса убила каких-то, блин, обычных оборванцев, бомжей даже не смог. Блин, пилка же должна накапливать кровь. Да, накапливает. Мне ж уже здесь нечего делать. Блин, надо поискать этого. А, тут то же самое. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Дети, не смотрите. Так, легкие после операции. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett has made a... Где это орёт, это чмо? Так, здесь я все осмотрел. Вроде бы все. Почему двери закрыты? А, стол для экспериментов. Так, изготовление вас недостаточно для создания лекарства, средства от переутомления. А где же... Не слабая сыворотка регенерации. Следуйте, чтобы увидеть схему. Что? Слабая сыворотка крови. Здесь недостаточно реагентов. Опиум, эрготамин. Можно доктором стать после игры Вампира. Правда, доктора 100-летней давности. Так, надо еще убить парочку.
Ну, либо одного. Да ну, что это? Да ну, что за нахрен? Откуда они здесь взялись? Надеюсь, я больше их здесь не встречу. Куда я иду? Да ну! Что за нахрен? Ну так нечестно. А я блок не могу оставить. Почему? До этого, блин, через блок пробивало холодное оружие, теперь не пробивает. Вообще какой-то пипец. Нечестно, нечестно. Так, где выход теперь искать? Вот выход. То есть, если здесь сидеть в этом морге и фармить этих скали, можно на лекарство что-то нафармить. Так, куда можно еще сходить? Убежище, торговка. Убежище. Маркер игрока. Так, ладно, побегу я дальше. Блин, я сломал скамеечку. Miss, please, I feel sick. Get over here now. Тебя же вроде бы спасли. Чего ты ноешь? Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Дать лекарство. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And
Also, weaknesses that can be exploited. Так, задать личные вопросы. Ну, I'll всё. leave you for now, Mr. Cox. Какое лекарство я ему дал? Я так и не понял. А на второй этаж надо идти. Эй, так, кто мне нужен? А, Типпетс. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Нет, плохие только. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Кто это был? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. В чем вы ошиблись? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Может, пора оставить врачевание? Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Так, понятно, понятно. Так, пока. Goodbye, Dr. Tippett. Где же эта сестра? Она ему помогала, это точно. Ты что, я здесь не обокрал? Кто это все кричит? The patients are not fools. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Почему с ней только так? Врачебная Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients. Так. Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Так, вы сильно рисковали. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Так, расследование обновлено. Обещает скрыть ошибку Типпетса. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett's is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett's must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Подсказка не сработала. Исследование завершено. Goodbye, nurse. Call me if you Он need стоит и не assistance. слышит, как мы разговариваем о нем. Good evening, Doctor. Dr. Reed. Так, личные вопросы. Goodbye, Нет, Dr. ничего. Tippett. Так, что себе прокачать в первую очередь? Выносливость, наверное. Где там расследование? Переутомление, переутомление. Наверное, этому средству от переутомления в первую очередь надо дать. Стоп. Меню горожан. Так, где задание? Так, завершено, завершено. Ингредиенты, ложная цель.
Так, стало ниже, чем... Выяснить, кто шпионит за ней. У кого это можно спросить. Где этот кабинет дурацкий? Вот рабочий стол. Мне же, по-моему, что-то было такое. Переработать. Средства от анемии, от сепсиса, от переутомления. От переутомления можно сделать. Еще одно. Простуды. А что надо сделать? От простуды сделать или что? Анемия, от сепсиса. Или диалога. Так, надо понять. Дороти Корейн. Надо от сепсиса сделать. Не знаю почему, но мне кажется, надо его сделать. Ладно. Придется еще и реагентов пофармить с этих мертвяков. Зачем мне надо было переключиться? Что там ничего не болеет. Ах ты ж пипа. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Болезни. Заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующим лекарством, чтобы потом их выпить. И узнайте состояние его здоровья. Don't waste your time with me. Good evening, Mr. Goswell. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Так, дать лекарство. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Так, задать личные вопросы. Так, почему вас привезли сюда? Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Так, если мать досаждает, вам скажите. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir.
Good evening, Doctor. Так, задать личные вопросы. Нельзя. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Goodbye, Mrs. Goswick. Тех гипноза меньше или равен вашему. Игра мне говорит: убей этих людишек. Good evening, Mr. L. Evening, Doc. Так, личные вопросы. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now. Disgust on every street corner. Что за экспонси? Ладно, а нет, еще с ней поговорим. Good evening, Miss. Личные вопросы. Нет. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your... I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturne. Блин, надо поубивать вот этих, кто за ней следит. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Так, понятно. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Эдгар. Мы нужны друг другу, Эдгар. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Нести лекарства в палату и отдать. Дальше уже отнес. Отдать Дороти Крейн. Где это? Где же отдал? Да что я кому отдал там?
It's locked, all right. Ну, вот здесь сидит какая-то женщина. Пожилая. Беатрикс. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Задать личные вопросы. Что это тут? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I will not let you down, my boy. Знать больше о горожанине. Госвик. Кому надо Дороти Крейн? You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me... Dr. Reed, may I help you? Так. Общие вопросы. What can you tell me about our pet? This hospital was founded... Can you be more... Well, veterans. What can you tell me about the epidemic now? Everyday folk don't know how... News on the front stated... It seemed to be for a... Так, задать личные вопросы. Слушай, вроде бы с ней разговаривал. I'll see you later, nurse. А вот это оно. Как же ей лекарство отдать? Dr. Reed, may I help? I'll see you later, nurse. Непонятно совсем. I met him in New York once. If only there were more of us, with Another less night with the resignation glorious and battalion more of Pembroke. determination. I know I can count on you. I wish I could say the same. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Какая красивая шея. Зачем на голову? Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter.
Продолжаю. Так. Я рад вас видеть. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. Что это? The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my Правда, questions непонятно, now. испытывают ли вампиры You must have countless какие-либо questions, чувства, but a rather urgent matter first. вызванные там выделением гормонов или еще чего-то My такое. cover, if you prefer, Размножаться они вряд ли has been могут. compromised. Так, я много не знаю о вампирах. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Сожрав виновного. Пациент вам не досаждает. Странный вопрос. Позвольте вам Dr. помочь. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Страна вампиры не может никак разобраться. Так. Вам угрожает еще Who один would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Наверное, эти негры, ну, да, афроамериканин. Так, чего вы от What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Так, а чего мне разобраться? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Так, прошу, продолжайте. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Это правда? Is it true? Now aren't you the blunt one? Так, это логично. We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, узнать больше о горожанине. А, вот этот, который там валяется. Эй, ты валяешься?
Is our little mystery closer to being solved? I think of my situation is... Safer here than anywhere else in the East End. Good evening, Milk. Good evening, Doc. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Goodbye, Milton. Узнать больше о горожане, ничего не могу понять. Тельма Хокфорд. Кто из них Харриет Джонс? Пипа. Капендиш. Дороти Крейн. We have some of the most brilliant minds in London at Pembroke. Не могу понять, что это означает. I will not let you down, my boy. Good evening, Mr. Good evening. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Mr. Fiddick. Reads me like a book. I cannot enter. Кто? Пипа? Dr. Reed, may I help? Исследование шантажа. Так. Что за следы Have you heard шантажа? rumors about blackmail within the hospital? I don't have time to listen to all the idle gossip that... Так, понятно. Do you know if any of the hospital staff... Doctor, you've heard... I'll see you later. 20 метров. Кто там 20 метров? метров. Такой. Пипа. Good evening, nurse. Good evening, Doc. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reed. Starting with patients who need me. Вы нервничаете. Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Have you heard of it? I don't have to... Goodbye, nurse. Насчет Дороти Крейн непонятно. Так это пациент какой-то. А, вот бабулька, да, я ее видел раньше. What? What? What is this? There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Замолчи. If you continue shouting, I'll have you restrained and gagged. Understood? How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait.
You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. People. Почему он так орёт? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, nurse. Ну и так с этим, с негром, то есть с афроангличанином развлекается. Блин, где следующее? Ракеш Чадана. Куда-то я зашел, вообще непонятно куда. Зачем мне Ракеш? So many darkest thoughts in Это опять он? Ну да. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please. So Spare many me, Dark Queen. And what of my Spare me. Не вижу я некоторых. Safer here than anywhere else in the East. There again. Блин, они что, в подвале каком-то сидят? Не могу понять. Кто же главная предательница? Слежка. Don't worry, we're safe.
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Он тоже в какой-то канализации сидит. Попалась. Сколько это, интересно, займет у меня? Надеюсь, не более получаса. Продолжение по канализации. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Здесь эти штуки водятся. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Уровня. Почему я не 8-го уровня? Двуручное оружие. Ну, тут странная система, конечно. Здесь никак не пролезть. Почему все большинство игр показывают вампиров, живущих в канализации? Почему? Восьмого какого уровня было? I have this thirst for blood. Коллекционный предмет. Изгнание дракона. Осторожно, похоже, члены братства проводят этот ритуал. Какой-то супер крутой.
Братство Святого Павла. Я хоть в эту сторону иду, или мне туда надо? Тут логово мини-босса, мне кажется. Оборотень. Как же мне с ним справиться? Да тут кровь только уже потратил. Это вот этот пес, о котором говорили. Кто-то там, не помню какой. Блин, хорошо, что оружие, которое кровь. Прикольно. Оборотень какой-то. Если вы больны, если у вас нет денег, то вы неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакой обман, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Это, наверное, из Румынии. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Все, здесь ничего больше нету. Я крысу хотел съесть. Куда я еще мог уйти? По-моему, я сюда хотел. Спасение горожан. Вестите его.
want to die here. I want to see the sky, feel the fresh air. I can't breathe. I can't breathe. Кто это? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Загипнотизировать. Да, он мне не нужен. Вернется в свой район. Я хочу обследовать здесь. Вали уже. Зачем он сюда вообще приперся? Так, это оттуда я вышел. Там он сидел. Это выход. Что на сегодня хватит. В следующий раз продолжим. Брожение. Ну, этот босс был поинтереснее, чем первый. Боже мой. Так, куда пойти, куда податься? Шантажевать чепали, это эти. Блин, жаль, здесь нет быстрого перемещения какого-либо. Чему пришел тебя лечить? Странно. До этого их не было ни одного, а теперь расплодились, как не знаю что. Не туда я вообще пришел. It's locked. Мне надо вернуться в больницу, чтобы прокачать навыки. Старушка. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Doctor. Нормально. Так, задать личные вопросы. Задать... Нет, она ничего не Goodbye, хочет Nurse. говорить. Call me if you need assistance. Ну что, обновляется все. Не приносит лекарства, я ворую. Тетрад железа. Ух ты, здесь есть... Это что? Раньше этого не было. Ну, теперь намного проще стало. Пневмия, простуда, пневмония. Ну, простуда сделаем. Так. Улучшить можно ее улучшить. А не хватает вот этих рукояток обычных.
Старый кол. Надо улучшить. Почему нет? Когда оружие наносит урон. Так, пускай будет. Джин, склянка. Ну вот это, наверное, лучше будет переработать. Этим можно не трогать пока что. Так, поспать надо. Когти прокачать. Быстро. Кусок саквояж врача. Запас крови. Дикая жажда. Стойкость. Да, сначала эти поменьше прокачать. И здоровье, конечно, надо прокачать. Уровень 2, уровень 2. Запас крови. Сколько когти стоит прокачать? И. Почему мы не качаемся? А, нужен 8 уровень. Оборонительные. Тело ее беззащитное. Смысл тогда? Что в тьме стать невидимым. Даже не знаю, нафига это надо. Может, вот это. Пьем. Ладно, еще запас крови прокачаю. Я, блин, когти не смогу использовать. Ай, ладно. Следующей ночью. Важное событие в районе. Опаснее становятся районы. Здорово. Ну все, можно сохраняться. Всем пока. До следующего раза.